State BJP Conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Loksabha Election. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Rabindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, and former Deputy CM Jishnu Verma were present. Lok Sabha tenure will be completed by 16 June of 2024. After that, Lok Sabha election will be held, which is why there is a lack of time for it. Meanwhile, BJP has started their work before the time drawn near for the Lok Sabha election. BJP has taken a different workload to strengthen the party from booth level to mandal before the election. Likewise, State BJP Conference meet was held at State Guest House on Sunday, keeping ahead the coming 2024 Lok Sabha election. State BJP President Rajiv Bhattacharjee, BJP Organization Minister Rabindra Raju, State Chief Minister Dr. Manik Saha, former Deputy CM Jishnu Verma and others were present. देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा लोकसभा चुनाव नज़दीक आया है, तो हमारा ओर से आज एक विशेष बैठक, सांगठनिक बैठक हमने बुलाया है। और आज हम लोग सब जानते हैं 107 का एपिसोड हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात अनुष्ठान, वो भी हम लोग एक साथ सुनेंगे। और आने वाले चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा, बूथ स्तर से क्या क्या रिपोर्ट आया है, तो ये सब हम लोग जानकारी लेंगे। और जो हमारा साथ करने वाला है संगठन से, वो हम लोग करेंगे। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए किस तरह का तैयारी अभी? एकदम बूथ लेवल से हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। बूथ विस्तारक से लेके सब तैयारी हमारा हो चुकी है। विस्तारक हम लोग को नीचे काम कर रहे हैं, तो सब संगठन में जो है पार्ट हम लोग काम कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। थैंक यू। On this day, 107th Man Ki Baat program of Prime Minister was also listened throughout the conference meet. The meeting was also attended by State BJP Secretary Papia Datta, Vice President Patal Kanya Jomatia, State Secretary Kishore Barman, and other functionaries of BJP. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.